So, first, kita touch on AM review. Okay, so basically why we do morning review is first sebab kita nak update patient current condition, and then we are preparing for the morning rounds. Okay, so soalan yang paling famous akak dapat, pukul berapa nak start review? Okay, so macam mana nak tahu pukul berapa you should start review? So basically, selalunya you akan ada schedule for a month. So usually you akan tahu esok you akan jaga cubicle mana. So malam tu, for example, tomorrow jaga acute ataupun for example subacute lah. Okay, subacute, I'm not sure lah district hospital macam mana, around 10 patients in one cubicle. So ada 10 patients in one cubicle kan. So kalau you boleh agak-agak seorang you review around 15 minutes. So you darablah daripada situ 15 minutes, darab 10, around 150 minutes. So you take around 150 minutes, which is 2 hours. So datanglah 2 hours earlier. Numbers takkan tipu. Nampak macam aku sampai 2 jam. Yes, it's true. Kalau you datang sejam awal, memang tak sempat. So percayalah dengan number tu, 150 minutes memang 150 minutes. Okay, alright. Okay, for example, kalau you cuti the day before, then you tanyalah orang dekat subacute tu berapa patient hari ni. So you boleh standby the next morning, nak datang pukul berapa. So usually pukul berapa tu, when is the 2 hours from when. So you kena agak 2 hours before MO sampai. So usually kalau MO sampai pukul 8, so you kena tahulah MO you jenis datang pukul berapa. Kalau dia jenis datang pukul 8, so datanglah pukul 6. Kalau datang pukul 7.30, datanglah awal sikit 5.30. So macam I punya habit dulu, I medical posting, masa I second posting, in which still baru lah, second posting tu period still baru. So I datang at 5. So dalam pukul 6 tu I sembahyang subuh in the ward. So sebelum sembahyang subuh tu I dah tengok 3 patient, lebih kurang macam tu. So bila you datang awal, what's good things kalau you datang awal adalah you sempat review patient betul-betul, you sempat document betul-betul, and then you sempat practice present case. That's a good thing. Okay, alright. So brief morning review. So basically dalam morning review, usually dah tahu dah patient ni diagnosis dia apa. For example, I bagi contoh yang paling senang, pneumonia. Okay, pneumonia, dan you tengok balik dia punya first initial presentation. For example, datang dengan coughing, chesty cough with yellowish sputum, and then with SOD. And then somehow in the same time, waktu tu pasal initial presentation, dia datang dengan like SpO2 191% under room air, ada bivessel ataupun ada perihilar palpitation, and then in the same time dia ada chest X-ray, ada perihilar haziness, white cell like 19 for example. To all the positive findings lah untuk pneumonia. Okay, masa review, what you should do masa morning review, you can ambil history first. Ambil history tu nak tanya apa, you tak perlu tanya awal-awal, you tak perlu tanya everything. Maksud dia tak perlu tanya what happened, like for example dia masuk dah 5 hari, and then you tanya 5 hari lepas datang dengan apa, berapa lama. Tak perlu tanya benda tu, you just perlu tahu, tanya dia macam ni. You tahu dia SOB, you tanya now still SOB or not. Okay, dia ada productive cough, now still ada productive cough or not. Sebab you nak tanya progress sahaja, you tak perlu tanya the whole thing yang lama-lama tu. Sebab yang banyak-banyak tu is first presentation. Kalau contoh dekat emergency ataupun you see the patient for the first time, tapi you tengok patient ni dah hari ke-5, ke-6, you just nak tahu progress sahaja. So you kena tahu dia punya symptoms apa, dan tanya still ada ataupun tidak. Sebab during rounds in wards, okay, kalau dia datang for the first time, dalam fikiran you nak bagi ubat apa. Tapi bila patient tu dah masuk ward for few days, dalam kepala you bila boleh discharge. Bila dia boleh discharge is bila symptoms dah tak ada, dia punya vital sign dah stable, dia punya blood investigation dah normal, and then cukup 3 tu dia boleh balik with medication, even though dia tak habis lagi antibiotic for 1 week. Okay, so inilah benda-benda yang boss nak dengar in the morning. So benda ni lah yang you guys kena ambil history from the patient, you kena document, and whatever you document you kena present. Okay, and then usually ambil vital sign pagi tu, sebab every morning
staff nurse akan ambil vital sign around 6. Kalau datang awal sangat vital sign tak ambil lagi, it's okay, just leave it blank dulu. Ataupun kalau rajin you ambil lah, you punya kalau ada SpO2 machine tu, ambil letak kat tangan dia, tengok SpO2 dia berapa pagi ni. Tulislah SpO2 this morning berapa, under 3 liters oxygen, 96% for example. Okay, you dah settle history, dia punya progress symptom. Second is the vital sign, and then physical examination. Kalau semalam ada cramps, hari ni dengar ada cramps lagi ataupun tidak. So you kena compare. Alright, and then physical examination, apa yang relevant. Okay, for example kalau pneumonia, lungs examination is relevant. Yang lain-lain tu macam CNS tak relevant, tak perlu ambil pun tak apa. I mean, tapi kalau specialist, tengok depend specialist masing-masing. Kalau diorang jenis yang pilih full examination, then jangan buat dulu, tak apa, habiskan yang lain dulu, habiskan yang penting-penting dulu, then come back then you buat. Okay, and then review blood investigation. Okay, review blood investigation kalau provided semalam ada ambil blood. Usually kalau you nak tahu ada ambil blood ataupun tidak, you kena tengok plan semalam ada tak ambil blood, FBC, RP. If ada, you kena trace and then you kena tulis. Sebab ni yang MO nak tahu. Round dah ada all the results, so senang MO nak bagi plan. Okay, alright. And then once ada medication, yang penting dalam review, you kena kata patient ni on what medication. Dia ada antibiotics, important to say day berapa. For example, kalau orang yang pneumonia, dia on IV augmentin, selalunya for 1 week. So you kena bagi tahu currently IV augmentin dah day berapa. All these thing kena include in the review. Okay, last kali baru letak plan. This is what you should do. Okay, plan kalau you tak sure nak tulis plan apa, is okay, just tulis plan apa yang terjangkau dalam pengetahuan you all. Macam vital sign monitoring, SpO2 monitoring, ataupun KIV2 off oxygen. If KIV off oxygen, kalau patient ni boleh maintain more than 95% under room air. Okay, sebab pneumonia usually patient ni ada oxygen support. So once kalau dia selagi tak boleh off oxygen, dia tak boleh balik. Kalau dia SOB, maksud dia need oxygen support. Okay, tapi for example dah tak SOB, still ada cough, it's okay, dia boleh balik with medication. Maksud dia yang saat balik rumah tak ada oxygen support kan, so dah off oxygen, dah tak SOB, boleh balik. So aim for discharge. Okay, so what you should not do. Okay, what you should not do, tadi ada cakap what you should do kan. So what you should not do, kalau boleh jangan tak lambat. Sebab kalau you dah tak lambat, tu yang jadi kalau you tak sempat review, you jadi copy paste, you tak tahu cerita. Bila you tak tahu cerita, waktu round you akan, tu yang jadi macam tak tahu nak present apa, history salah. Yang ni yang mengundang kemarahan, yang mengundang kepada bad mood during morning rounds. Okay, alright. So far the question from Sierra Lonira. Okay, maaf doktor, saya nak tanya, bila review patient awal pagi, patient cooperate tak? Ada masalah tak nak review patient? Yes, ada masalah. Sebab dia tak semua sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada patient yang understanding. Kalau macam-macam understanding, kalau jaga ward lelaki, dia grumpy sikit. So you kena guna your social skill untuk kejut, sorry, minta maaf, nak kejap kacau 5 minit, nak tanya sikit, nak check sikit, dan boleh tidur balik. Selalunya kita cakap macam tu, boleh tidur balik, dia okey. So you kena pandai bercakap lah. Jangan tiba kejut, cicit bangun. So kejut pelan-pelan, cakap kita nak tanya sikit soalan, nak check sikit, dan boleh sambung tidur, dan dia orang okey. Memang akan ada masalah, especially kadang-kadang kanak-kanak, pakcik-pakcik yang dah tua, yang dah yang cepat marah, yang tempered, tu perkara biasa. Kalau ambil dah lagi lah susah. Ambil history okey lagi. Okey, daripada Ashraf, doktor, maksudnya kita terus tulis dalam BHD patient ke after kita buat review? Yes. Ke patut buat after review dengan MO? No. Kita dah doktor tau, so kita buat review, kita terus tulis. Okey, sebab ni tricks dia tau. Okey, kenapa kita kena datang awal? Sebab kita nak review dulu, and then kita dah tulis siap-siap. Kita make sure kalau kita datang awal, so that kita boleh ambil history betul, kita properly do examination, kita dah boleh bagi plan.
Kalau contoh, once MO datang, usually MO datang pukul 8. So what you should do masa MO datang is, it's time you to present. Kadang-kadang houseman ni dia dah berkawan baik dengan MO, so dia dah selesa dengan MO, so rasa macam anxiety, rasa panic tu tak sangat. So you macam present, you dah boleh chill, relax present dengan MO. MO boleh betulkan, so MO boleh tambah soalan kalau perlu. So you tahu apa yang penting, apa yang, sebab MO lagi tahu apa yang specialist nak dengar. Alright, so masa dengan MO, kalau MO tengok you punya documentation dah bagus, MO dah tengok you punya plan pun okay, is sufficient ataupun good enough, you tanya bos, you tanya MO, nak buat scene by baru ke you just nak tak scene by dekat atas? You tahu tak scene by tu apa? Macam kita pagi-pagi kita tulis AM review. So kalau MO dia okay, dia just atas kita punya AM review tu tulis scene by. Maksudnya you dah save banyak masa kat situ. So you buat siap-siap, so that the reason why gap antara MO dengan specialist datang very, kadang-kadang specialist datang awal, MO pun dia nak cepat. So kalau you buat documentation bagus, so dia boleh scene by cepat, so you boleh habiskan tengok semua patient dengan MO cepat. So plan you dah so, maksudnya semua patient tu dah ada plan yang structured lah. Maksudnya ada semua patient dah scene by MO. So kenapa pentingnya MO kena tengok semua patient? Sebab once specialist datang, you are expected to present case, and then time tu specialist akan tanya macam-macam. So MO is there to backup you kalau ada soalan you tak tahu. Tapi if you tak sempat habis round dengan MO pun tak tahu case, so somehow kalau you tak tahu, semua orang pun MO pun bergantung dekat you punya case, dekat you punya documentation, specialist pun bergantung dekat you punya documentation. No one can backup you. Faham? That's why kalau boleh you datang awal, siapkan all review, and then buat round cepat-cepat dengan MO, so that MO tahu case, you pun tahu case. Once specialist sampai, you present case, and then kalau you tak tahu apa-apa, MO boleh backup. Oh, patient ni macam ni, provided you dah ada good rapport dengan MO. Okay, bergantung pada MO juga. Ada kadang you dah buat review, tapi MO nak still another entry untuk diorang, then follow je lah. Tapi kalau you dah tahu case, cepat sikit lah you buat review dengan MO tu. Sebab dia punya morning round tu, you datang dulu, MO datang kemudian. So MO pun kadang-kadang dia pun akan prepare themselves untuk present kepada specialist. Sebab kadang-kadang specialist akan tanya MO, so MO pun mesti dia nak ada good impression juga. So dia akan tahu case, dia pun nak tahu all the current investigation, current result and so on. Macam tu lah. Tadi akak dah mention what you should do during review kan. Maksudnya apa yang you kena include during the review. Okay, basically benda-benda ni semua dia considered under progress. So kalau bos tanya, specialist tanya, okay, apa update patient hari ni, how's the patient today, ataupun dia tanya apa cerita patient hari ni, soalan kepada progress, this progress lah. Janganlah dia tanya apa cerita patient macam ni pagi ni, for example you kata patient is doing fine, itu memang minta kena cubit. So kalau tanya soalan macam tu, maksudnya inilah yang dia nak tahu, which is all this review daripada current symptom macam mana, vital sign currently macam mana, dia punya findings, lung findings macam mana, current blood investigation, and kalau you ada plan, you bagi tahu you punya plan. Tapi kadang-kadang tak perlu bagi plan sebab specialist ada plan dia sendiri. Okay, dia just nak tahu dia punya symptoms and everything progress, so that diorang boleh tahu nak bagi plan macam mana. Okay, dulu masa the first 1-2 months dekat medical, cara I tulis AM review, patient 72 years old, underlying DM hypertension, current diagnosis, for example pneumonia, initial presentation SOB for 3 days, productive cough for 3 days, yellowish sputum, air febrile. Currently, so currently, baru tulis apa? Currently, no more SOB, reducing coughing ataupun no more productive cough, still coughing but no productive cough, air febrile, tolerate orally well, ambulating well, for example, and no other complaints. Okay, and then vital sign you tulis, selalunya vital sign, on examination, patient is alert, conscious, stable under room air ataupun nasoprong. Okay, and then vital sign tulis
blood pressure berapa, heart rate berapa, SpO2 berapa, temperature berapa. That is normal vital sign punya documentation. Kena tulis. Okay, and then bawah daripada vital sign is your findings, physical examination findings. Ini tu dah lungs clear ke, good air entry, equal bilaterally ataupun ada crepitation. And then bawah tu baru plan ataupun current medication. Current medication dia on augmentin day 5 for example. And then blood investigation currently ataupun blood investigation initial is total white cell 19. Sekarang dah 8. So we nampak ada progress. Last kali baru cakap plan. So I plan for this patient. I will try to KIV off oxygen ataupun KIV off nasoprom. If able to maintain under room air, 95% under room air for example. Macam tu je. That's how you present. You dapat tak I review dengan apa yang present is actually the same thing. Cumanya you ubah-ubah ayat sikit ataupun nampak macam you bercerita. Bila you nampak macam bercerita, so nampaklah macam tak robot sangat. Nampak macam seronok lah sikit morning round tu.